namaste, sat shri akal, adab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabrang, 94.7 FM. Rural and rural communities as well. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਯੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ਬੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ YACJ what was it advisory council yes so ਇਸੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਲਸ ਫਰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਅਰ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $500 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ $500 ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੋ ਟੂ ਔਰ ਟੌਪਿਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ diversity in Canada, right? Correct, yes. So these two issues and Isabella is like a youth council advisory and she's a 12th grader like plus 2 student is ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so and ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ are you immigrant too or I am an immigrant, yes. how long you are in country? I have been in Calgary for a year and a half. Yes. And but you are so new confident. to Canada or new to Calgary? New to Canada, yes. Okay. So before that I was in the UAE. Oh, okay. And before that I was in my home country, Venezuela. Venezuela. Yeah. But how come you feel so comfortable? Like you look very confident. Very confident all of Yeah? this. Thank you. Maybe because Inbuilt. Yeah, inbuilt. It's inbuilt. But what I understand, like if the kids, those travel all over with their parents, they are always very like energetic and confident because they know world all over, and they always want to pay back. If they want to pay back to society, they are always very good for the society, like the way you are doing it. So I think we should. It's very complete. Yes. Thank you. Really a good Yes, job. we're just very thankful to be received in countries like this and be so happy here. I have a question to Gia. So in this contest, is there any particular criteria for a person to send a story? Like what kind of story are you guys looking for? What's the criteria of like winning criteria? What is the criteria to judge someone that this is the winning story? Yes, that's a really good question. We actually have posted our criteria online as well, and our judging panel is made up of our YAC members, our Youth Advisory Council, and of some guest judges. So people who understand music, understand story writing, and knowing that those stories all relate back to the central theme, that is the criteria. It is also having to be within a minute to 3 minutes long, and it has been presented on March 17th as well. So as long as it fits those criteria, and of course being appropriate material, then that would be what would meet it. Oh, I was thinking that someone has to share his or her immigrant story, like what was their life initially that they've been through, that they have to tell. So it's not like that. They have to be particularly diversified. They have to be good writing skills on that. So, no, it's they have to tell the story through music, film. They can film themselves, music or dance or writing. Right. So 4 different topics. Yeah, many different styles. And yes, of course, the main topic is about immigration stories and how one youth would come to Canada and to be able to build that resiliency and to be able to make Canada their home, and how it's diverse in Canada as well. So of course, those all are relevant topics. However, we are trying to give youth the freedom to be able to tell their stories in the way that they have hoped, that what they see of diversity in Canada. So how long is Immigrant Services Calgary like in the business, like doing the helping people? So how are they helping? So we are funded through IRCC and Immigrant Services Calgary. We're such a close-knitted group, and so whatever events that we do, we promote them to all of our clients, and they promote it to other organizations and communities that they know as well. We're working very closely with the outreach team and with our management teams to be able to make the event a huge success. And also, the event will be held at SAIT, and so we have a lot of assistants, and they're our partners as well, to making this event a success. So what I am thinking, like if you will be having winners,
And like last year you participated in Vaisakhi Mela, remember? Yes, we love that. It was such a fun event. This year again we are organizing on April 7th, and the winners, if they will be doing good dancing or any story, we will try to give them the space on the stage to share the same story if you want to, or we can help them to go in front of many people and tell the story the same way. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਗੇ 2 ਵਿਨਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬਰਮ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ 7ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਯੈਸ 7ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਜਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ available to the whole world ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਸਬਰਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਏ ਹੋ so is there is any time limit how long the kid should be in the country or is okay as long as they are immigrant is immigrant Yes, immigrant. so even if I'm today Canadian citizen but still I can participate even though I'm not under the youth category now but still I can participate right Yes. As long as you face an immigrant story, then for sure you can share what's it. the age limit for this thing 20 years old. 20 Yes. up to 20 years Up to 20, yes. 12 to 20 years old. 12 to 20 years okay so 12 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧੜਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ 뮤직 ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ $500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 to 20 ਇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਲੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 94.7 FM ਸਬਰਮ ਰੇਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸका अंदाज ही अलग she was mentioning that she'd been through all the stages so what does that mean like you've been through all the stages you've been through like even though when initially the language barrier comes up Definitely. you've The been through language that barrier, yes. like how to cope up with this thing how you cover up that thing The language barrier, well, that was the thing that I faced mostly in the UAE at the beginning because I couldn't speak any English and that was in UAE in the UAE, okay, yes. okay. And it was really hard for me to make friends, to understand my classes. Everything was hard, but there were people helping me, and still here. I'm not a master in English, but they do help me, and I get all the help I need, and I get support from my friends. So it is a great way to learn the language and to practice it because that's the only way I know I could master it. Were you anytime bullied in the school just because you're not from Canada? No, I was never bullied at school. In Canada here, they're very open with immigrants, but you do sometimes feel like an outsider because you haven't been here for all your life, and people have, and they have their own inside jokes or own things they understand, and you just have to get used to it, and eventually you will be part of the inside of so how you overcome this thing like it's a tough sometimes kids are they don't have that kind of When you don't like have friends, when other people are not welcoming you, well, they will always let you feel that you're an outsider. How to overcome that situation? There's always good people out there that will not make you feel like an outsider, so and you have to find them. to stop you in between like here right yes. here because ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਏ full of very good people that's what we believe because that's why we all are here and we stayed here and consider this as our country instead of the country we born and raised for so many years. Yes. So I think that's a very good point you touched like we need to find out the good people
around you, those will be helpful for you. I think we always should always have to focus what is good around us rather than all the negativities Exactly. that we think that it is there, it's bothering us. But there is always an opportunity that Yes. we have to find, that we have to look. Yes, and I had that opportunity with the YIP. They helped me a lot through the immigrant part of YIP? Yes, YIP, because I found out as soon He wants to know the full definition of YIP because okay, we don't know the synchronouns. that is the Youth Inclusive Program. Oh, okay. So that is the whole, we volunteer with the community. So it is not only about volunteering what we do in YIP, we also make friends, and because it is a program for newcomers, you meet a lot of people that have been going through the same situation as you have, and you can relate, and that is a huge help for Right, you can relate. coming. Yes. Yes. So how you feel comfortable? Are you feeling comfortable doing volunteering for the YIP? Yes, definitely. I'm staying as long as I can. So I want to encourage other kids also to do volunteer with For sure. YIP. And what are the benefits so far you have? If you are saying it's a good, so do you think there are any benefits to you or your personal growth or any other kind of thing? Yes, I've grown as a person. I've grown as my feelings for others, and I have become a better person because of volunteering, and also I have learned so much from it. Like basic stuff like taking the transit, I have mastered it because of the YIP, because we have to take the transit everywhere we go. So you learn to be independent. Thankful for that. That's very good. And Gia, so what else you think YIP is offering the youths to be comfortable in their because coming from other country where we are grown, like adult people, those having a big experience from the back home, generally they crash down very quickly. They are never ever able to get into their professional career, and but you are training the youths, those are so vulnerable to these kind of situations, and how you make them so good, like they behave nice, and not only to their themselves only, but to help the other community members, just the way Isabella is volunteering now. So how your YIP is helping the kids? So, Isabella did mention a lot of the bigger things of what IIP has to offer. And as you guys mentioned, you always try to use the opportunity to try to, be surrounded by really good people. And so with the YIP, we're also a mentorship program. And what they do is usually newcomer youth, they start off as mentees in the program. And then as they continue throughout the program, they develop leadership skills and other communication skills, and just becoming very strong and contributable members of society, and then they become mentors. So Isabella is a mentor in our program, and by being mentors, they offer other newcomer youth that same opportunity, and it's like a ripple effect, where if you're being a good person and you're being such a strong and positive person, it becomes contagious, and eventually those other newcomer youth will be inspired to become those contributable members of society as well. Very good. So, Shalom. Basically, yes, the way Isabella was telling that she was, but I think more the why we are taking the example, we should also, if you can want to share that the person was actually in a problem, and then how did you help them, then the listeners can correlate their stories, and then they maybe they can tell their youth or their kids that they should come and volunteer with you guys. Long story short, why someone would come and volunteer with you guys? Just because it's an immigrant, right? Yes, for sure. That's the only thing. So if my kid is born here, he's born and raised here, he can't come and do volunteer with you guys? They can. So our program is not just restricted to immigrant youth. We're welcoming to all youth because we're an inclusive program. And so what we really want to do is tackle the many barriers that immigrants face each and every single day, whether it's with the language barriers, the culture shock, feeling isolated, marginalized, unable to thrive in their schools or trying to find work. So all of those things we tackle. So we always do So needs it's open to assessments. all the youth. All youth, but mostly immigrant youth. But we do not want to when we say, isolate them. when we focus on the word immigrant, then those who are born here, they feel like they're not part of this, and they can't take any services from you guys, which is not true. They still can, right? They can still take services to an extent. However, yes, our main target is for newcomer youth. But of course, we're a volunteer program, which allows Canadian citizens to come and be that volunteer, to be that mentor for some of these newcomer youth as well.
ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ਾਬੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੈਜਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਐਜ਼ਾਬੇਲਾ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਬਣ ਪਾਈ ਔਰ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਔਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ then you can formulate your stories and then you can learn a lot from others as well and then you come out as a very strong person. Exactly. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਉਹਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡਰਾਬੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਸੂਸ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 17 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੋਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਅਰ ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਸੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ $500 ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਇਹ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ submit ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so it's a one theme only right or two theme two themes these are two themes there's two scholarships one is for 12 to 16 and then the other group is between 17 to 20 so you can be you can submit a story by yourself or you can do it in a group okay but theme is one only a colorful life diversity in Canada yes one theme yes one theme yeah because it looks like two but no I'm reading again and one theme only so a colorful life diversity in Canada ਇਹ ਥੀਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12 ਤੋਂ 16 ਤੇ ਫਿਰ 16 ਤੋਂ 20 right 17 to 20 so ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4037171947 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 94.7 FM सबरन रेडियो क्योंकि इसका अंदाज ही अलग है ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਨਰਸ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $500 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਦੇ ਗੋਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਰੀਅਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਆਊਟ ਟੂ ਨੋਨ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਮਿਸ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ so Isabella if you want to add anything more for this competition or any tips you want to give to our listeners youth that they can add this and that I just want to tell them to be themselves because their story is their unique story so they can share whatever experience they've been going through and it would be great to listen to it and to share it with you guys to share this amazing day with you ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ so those who gonna win this apart from $500 scholarship what else they would be getting is there any other thing that they will be getting
That's a really good question because yes, even participations of you trying to submit your story, and if you do make it to the stage where you are able to present your story at state, you do get a little gift as well, which is a very good award. And also the audience will be getting gifts as well too. Wow, very nice. So you get a chance to win a Polaroid camera. So just even being there, you get to be entered in for a draw. So is there any entry ticket to be there? There is. So we are on Eventbrite. So you will be needing to get a ticket. And then once you have that ticket, you can come in. And there's 5 Polaroid cameras that we're giving away. How much is the ticket value is for? It is free. Oh, okay. The whole event is free. Wow, that's So it's amazing. Interesting. basically funded by government of Canada. But then still we need to book Immigrant our Services. ticket, Yes. right? We need to book our seat do. there. Yes. And just on booking there, I could be a winner to win that Polar camera. Interesting. ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਲੂਇਸ ਆਟਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਨ ਲੂਇਸ ਆਟਰੀਅਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 1301 16 ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਸੋ ਮਾਰਚ 17 2018 ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਵਰੀ 17 ਹੈ 11:59 ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ $500 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲਿਸਨਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ $500 ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ $500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਅ big thing $500 is also a big amount and plus it's gonna give you an exposure ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ it depends upon the listener or those who are listening it's good or bad or interesting or not interesting but for everyone else story is always a story ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 17 ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ iwebguide.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 4034000203 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 8 ਤੋਂ 9 ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰਮ ਰੇਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4034000203 ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਵਾਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਦੋਜ਼ who really want to be a radio jockey maybe ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏ So do contact Rajesh ji 4034000203 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ this is also one of that opportunity ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ to
co-host the radio program with Rajesh ji. Any program which he gonna decide for sure because that's his radio. So पर मैं Sunday Gupshup program ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ next week ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ. Next week ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ special Valentine ਤੇ ਹੋਏਗਾ program ਅਸੀਂ Valentine Love is in the Air ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ continue ਕਰਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੌਂਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ then I'm gonna play that song for you. Once again, thank you very much for listening. Thank you very much to both of you for coming here and giving us all the information. Very, very informative information. Thank you for coming here. Thank you for having us. Yeah, so anything before leaving you want to share quickly, you can share. Is it all? Well, if you're a youth who's between the ages of 12 to 20, please be welcome to join our program. Stop by Immigrant Services Calgary. We're always welcoming of you. जी तो इजाजत लेंदे हैं जी नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे तक तब तक तो ये सुनते रहो 94.7 FM सबरंग रेडियो क्योंकि इसका अंदाज ही अलग है. ये है आपका अपना सबरंग 94.7 FM.